And in this case, he has, tell me the color that you want outside. I want it very, very brown. Tell me also the color or the cooking result that you want inside. Very light. Выбирайте колеровку. Нет, есть рецептуры, да, а есть, вот сейчас мы берем об автоматическом приготовлении. Выбирайте колеровку, количество загрузки и температуру. Все, и поехали. Да, но, конечно, он уже рецептирован. And therefore, at the end user is able to do the cooking automatically. I mean, is the combi that decide how to cook, is a blind, like rational, like Comboterm, like all the other competitors. Просто автоматически все это не понимает, что происходит. То есть здесь, если шеф очень опытный, то он может сам вмешиваться во время приготовления, регулировки и сам менять. Либо, соответственно, если неопытный, может точно так же использовать просто автоматическое приготовление. То есть тут возможностей гораздо больше для шефа. Whenever it's important to understand the cooking condition, I mean, if I cook something that is very delicate or in which the first cooking phase is very important. Да, и это очень важно для приготовления деликатных продуктов. То есть, ну там высокая кухня, там либо круассаны, да, когда там в рационале вы не сможете вмешаться, сгорели уже и все сгорели. Соответственно, а здесь вы можете вмешиваться в процесс приготовления и даже во время автоматического приготовления. Okay, so you have explained the preheating. You have explained the good point of having a higher preheating instead of a lower. Okay. Go back to adjust the loading. Why I ask the loading in this case? I don't ask the load of the cooking always. Да, то, что вы можете регулировать объем загрузки. Знаете в чем? Догадываетесь? Правильно, затраты энергии. То есть, если у вас маленький объем, не нужно будет так долго нагревать камеру, соответственно, вы потеряете меньше энергии. The customer don't know sometimes, but if you do a full load, you should preheat much more the combi than a standard load, okay? Когда большая загрузка, нужно сильно прогревать камеру. The chef sometimes doesn't know. That's why sometimes in certain cooking, in which is important the preheating, we ask the load, just to preheat more or less the cooking cavity in order to be very precise in cooking. I mean, this combi is modern, therefore with the USB pen you can upload, download, and you can do upgrades. USB-порт, причем можно использовать точно так же, в отличие от рационаля, который заставляет не свою флешку покупать, не свои таблетки использовать. Можно использовать любую флешку, соответственно, можно использовать любые. You may have this as standard managing. About the washing system, we have an automatic washing system without taps. We have liquids. Соответственно, у нас система как раз именно полностью автоматическая. Почему? Потому что мы не используем таблетки. То есть в рационале это уже не автомат, правильно? То есть тебе нужно надевать перчатки, да, чтобы руки там не испортить. Открывать, загружать таблетки, у нас этого нет. То есть постоянно шланги находятся уже в моющем средстве, в моющем, соответственно, ласкающем, причем вы можете использовать как Kimberly-Clark, так и простые совершенно абсолютно отечественного производства, российского. То есть в данном случае нет никаких ограничений. So we don't want to have the experience of leaving some powder inside the combi oven. That's why we have liquids. Okay? Да, на самом деле мы используем и учимся на чужих ошибках, поэтому не используем порошки, чтобы они не оставались внутри камеры, да, в том числе и таблетки. Поэтому мы используем жидкие моющие средства. That's why we use liquid, and that's why we have done a system that can work with different liquids. Да, поэтому мы используем систему, которая может пользоваться с различными моющими средствами. So we deliver our liquids, and you find our liquids inside the combi oven. But I mean, if you need to develop and have your own liquids, we send you, because it's not something of very special. It's something that you find also on the market. Вот у вас парики пришли сейчас, там моющие уже и с ними идут в комплекте. We send you the technical spec. Okay, we send you the technical spec, and the liquid that you supply here as a Russian project must comply this technical spec, which are not, I mean,
very strange or impossible technical spec. It's something that you find on the market. Okay? Соответственно, то, что вы продаете уже свои мощи, точно так же можно использовать. Because the system was designed to work with different liquids. Of course, Система была разработана. I mean, if you need, we supply our own chemicals. We have this possibility without problems. But if for I don't know, technical needs and managing things, you need to have your own liquid here because you produce these in I don't know where, in Russia. It's possible. The only thing you have to see the technical spec. Okay? With our system, it's fully automatic. You don't have to. I mean, even if the combi is boiling hot, you press, you start the washing, and you don't need to wait for the cooling down, and then you put the glove, take the tabs, put inside the горячая камера, просто нажимаете на мойку и все, и вам не надо стоять ждать, пока она, во-первых, охладится, да, потом надевать перчатки, доставать таблетки, просто нажали на мойку и ушли и забыли. Whenever I launch, I have the combi hot with our combi star. I just select the washing and I go home because even if the combi is boiling out, he will cool down automatically and he will use and wash the combi automatically. Все, хотите уже домой прийти, а вам надо ждать, пока охладится, там с 300 градусов, доставать таблетки, у нас ничего делать не надо. Приготовил, нажал кнопку, Some interesting things about the washing system. Да, еще какие-то некоторые интересные вещи касаемо моющих программ. You have several washing programs that use chemicals. Okay? Есть несколько программ, которые используют при использовании средств моющих. You have a descaling program also, and then you have two programs that use just steam and water. Да, и есть две программы, которые используют только пар и воду, ополаскивание. You have a 12 minutes program that uses steam and water, and you have one program that just uses 3 minutes of water. Соответственно, ополаскивание есть двух видов. Есть долгое ополаскивание 12 минут, а есть вообще короткое 3 минуты. То есть, когда, допустим, не коптили, да, можно просто приготовили, сполоснули, автоматически нажали 3 минуты, просто пар и вода, и у вас снова чистый пар. The chef don't need to open the door, take the spray gun. Не надо не открывать дверь, не доставать душ, ничего делать не надо, просто нажали кнопку и все. He select this splash program and go working, and the combi by itself will, for 3 minutes will rinse with water. Okay, very easy. Another little but important thing in the washing program, something that nobody has. You can tell to the combi to wash automatically the drain. Да, вы можете, и этого, кстати, нет ни у кого, можно автоматически также помыть систему слива. Why we have done this? To solve possible technical problems after sale. Это мы сделали для того, чтобы избежать проблем постпродажных, да, то есть чтобы не было потом. Whenever you cook pork, you cook chicken, you cook fat things. Потому что, да, когда готовите жирные вещи, все равно забивается, слив забивается, да. If the customer do not clean the drain, если клиентам это зачастую знают, да, в России люди he забывают почистить. He forget to do the automatic washing, or he do the automatic washing once per week. Okay? Раз в неделю, например, моет автоматически, да. There is a very cold day, and the fat will stick inside the drain. Соответственно, когда в слив попадает жир, безусловно, он остается на стене. That's a technical problem. И это будет больше технической проблемой. You can tell to the combi, hey guy, you before starting the washing, I want that you wash your drain automatically. We have done this system that before starting the washing, wash just the drain and then wash all the rest of the combi. That's something that that's something that you don't find on the market. So, looking at, I mean, all the plus that we have, and all the features that are comparable to rational. I mean, we have, I mean, we have a high quality combi with many features which are different. I don't want to tell you we are better, we are the first one, we are the other one, but are different. You may sell something that
you have never sold То, before. что мы показали, это как раз те вещи, которые нет. Different Те things. вещи, которые A combi that can use 2 sensors in the same time. A combi that is able to work with the smoker. Два термозонда. A combi who is able to pasteurize. Пастеризация. A combi that is able to work in the same time with timing, with probe, automatic cooking, programming cooking, which you learn from the combi. You learn from the combi. You can customize the software. You can customize the shape. I mean, you can do many. You have many other things to tell to the owner and to the chef. The basic level of Russian, I don't know. I mean, it could be a question. I mean, this part of presentation just resume our points, looking at our level 2, which is the intermediate level, and the CM Russian. Данная часть презентации она сравнивает, соответственно, второго уровня нашей парк-информаты с комби-мастерами рациональными. So, very shortly, Очень коротко. Also in our basic intermediate level, you can use with gas technology the turbo or the afterburner effect plus the extra power. Еще раз, да, 10% производительности, которые можно добавлять на газовых моторах. All the combi have the evenness because the fan wheel turns clockwise and clockwise. Соответственно, результат всегда одинаковый, потому что наш вентилятор, в отличие от рационаля, вращается в разные стороны. All the combis do have the overpressure plus, the closed system that allows you to save time and energy. Save time and energy. All the systems do have the new way of doing steam without the boiler. No problem. Система отличная от бойлерных тем, что есть камера подготовки пара. No technical problems. No technical problem. Not anymore. Никаких технических проблем с бойлерами. Потому что вода же везде разная, правильно? Кто ставит фильтр, кто не ставит фильтр. Чем камера отличается от бойлера? Чем эта камера вообще от бойлера отличается? А тем, что не нужно иметь бойлер, бойлер расходует больше электроэнергии, бойлер часто ломается, а здесь просто существует камера подготовки пара, совершенно без бойлера. Что? Каким образом? Это запатентованное устройство. Нет, но это коммерческое. У меня ощущение, что это одно и то же просто. Нет, результат, конечно, один и тот же. То есть результат достигается один и тот же, только у вас меньше потом затрат. Меньше затрат на ремонт и меньше затрат для того, чтобы произвести пар. Бойлер, он затрачивает большее количество электроэнергии, большее время для того, чтобы подготовить пар. Это два варианта. Парогенератор, да, либо тен. То есть либо вода кипит, либо надо специализироваться. С помощью турбины она превращается в молекулу. Да, в конце концов результат один и тот же, но только с бойлером у вас потом больше затрат. Больше возможностей сломать парогенератор, больше ломается. Данная система, она практически вечная, она вечная. Но не турбина. The question is if this system has a turbo system. It's like you understand me? Like? Like a turbo. No? Yes. It works like a special turbine. Yes. That allows us to produce the steam in the pre-cooking cavity. In order to save, I mean, all the possible components that we had before. Okay, so the future is the equipment must be much more reliable and easy. So the problem was to let the equipment be easier to handle, easier to install, easier to sell at the end. Okay. And then the user, in this case, would save at the end of the month of the year energy and cost maintenance. You will see that the quality of cooking is. Производители идут по пути, чтобы оборудование все-таки упрощать, потому что в конечном итоге будет меньше затратно для потребителя. И люди все равно будут смотреть, да, там, понятно, что сейчас смотрят, там, считали инвестиции на год и так далее, там, и не задумываются о ремонте. Но когда там покупают отечественное оборудование, которое ломается, да, все равно думают о том, что we put the cooking advice with the manual inside the combi. We give the cooking advice in the website, but we give the cooking advice also in the combi, because when you enter in the CF3 before, because sometimes the clients look this book before and then they buy. So you can take it also now from the website right now.
You enter in the website but with the password username. Я. And then you can take immediately У вас right есть, мы давали пароль для входа на наш веб-сайт. Ну, то есть там просто под паролем больше информации открывается. Соответственно, можно ее скачать прямо на нашем сайте. И она идет также